In partnership with SambaSports Youth Agenda, Fazil Chinoy Fellowship is coming down to Kwale County all the way from the United States of America, San Francisco in particular, and with the intention of supporting social entrepreneurs who have initiatives to change and transform the lives of Kwale community. So today we are going to launch the fellowship, a journey that is hoped to be a journey of many years to come, a beautiful journey. So without much ado, I would like to welcome my fellow juror, Dr. Siti Bendera, just to give opening remarks on what is Fazil Chinoy Fellowship and what has the journey been over the last 3 months, and then we go to panel discussion and have a conversation with the panelists. Please welcome Siti. Thank you, Mr. Mohammed Mochausa, for the opportunity. My name is Dr. Siti Bendera. I'm one of the jury in the Fazil Chinoy Fellowship. Here in Kenya, as Mohammed has said, it started way back in April, May, about 4 months ago. And the fellowship is actually looking for young social entrepreneurs who are very innovative and committed to act and assist in looking at the critical community issues into opportunities. In the journey of looking for the appropriate candidates, we came up with 5 potential young entrepreneurs who were very hardworking and very creative. And we have gone over the 3 months in a very rigorous evaluation. And finally, out of the 5, we have gotten 2 candidates who will benefit from this fellowship. Here in Kenya, the juries, the local juries, we are 3, led by our friend and mentor, Dr. Rafik. I think he's in attendance with my friend and long-time friend and my father, Mr. Mohammed Mochausa, and myself. Together, we are going to mentor the fellows throughout the 3 years of this fellowship. It's renewable each year based on their performance. Thank you. Thank you very much, Dr. Siti Bendera. It's been a rigorous process since April, looking for who are these young people in Kwale who are doing commendable job for the community to transform their lives. And after that long journey, today we are here able to launch the fellowship with 2 of the 5 finalists of this Fazil Chinoy Fellowship. And maybe in the few months coming, we may call everyone again to celebrate the entry of other fellows. But today, because it's the day of the 2 fellows who are with us today, I would like to dig in and understand more about these fellows. We have
a lady from my right hand, and also a gentleman on the right hand of this lady. So we'll start with the introduction. Who are you, and what is your background? Maybe for 2 minutes. Good morning, good evening. Good evening here in Kenya. My name is Monasha Baserego. I'm a Kenyan youth, a woman from Kwale County, coming from a conservative culture. And I'm passionate about community service with 10 years experience in community development work, both as a volunteer and working for different development projects in the county, ranging from peacekeeping projects, that is in the thematic area of peace and security, leadership and governance, economic empowerment, having greatly worked with youth and women in the community. I'm also a founder member of the Tuwajali Wajane Kwale Initiative, an organization that serves as widows. The organization is registered as a women CBO serving the county, with 800 widows benefiting from the organization. I'm also a trained journalist, now pursuing a course in criminology, a course that will really help me identify the community issues, criminal issues around here, and articulating them. I'm also a fellow in the Fazil Chinoy, and a pioneer fellow in the Fazil Chinoy Fellowship. And my vision is to see a widow with dignity in Kwale, and to restore that dignity back to the widows in Kwale. In this particular project, so that we don't keep Nuri waiting, let us allow Nuri also to introduce himself, and then I'll come back to you to tell us what is this project that has won this fellowship. So please, gentlemen, can you tell us who are you, and just a little bit of background about yourself. Thank you so much. First of all, I need to send my sincere gratitude to the Almighty for the gift of life, and also for the great people that we have here, and also to welcome everyone to this launching. My name is Amani Nuri, and I'm a young individual from Kwale. I come from a very humble background, and for me, all my life, I've regarded education as the only way out of poverty and all other miseries. Growing up, I believed in education, and it has helped me be where I am today. About background, I'm a trained journalist and also a trained diplomat, holding both bachelor's degrees in journalism and international relations and diplomacy. Although I haven't been able to venture into those fields because my love and passion for the community and does like everything else. And growing up each day, I believe that I am for the people and the people I want to serve. That is why education has become a priority, and I've invested a lot of time in ensuring that I understand so that I can help my people whom have been for years been forgotten, labeled as illiterate, and this passion to want to improve their academic and also educational status pushes me to want to do this, and thank God for the Fazil Chinoy Fellowship is going to enable me to do that. Thank you. Thank you very much. The donors or the partners enabling this Fazil Chinoy Fellowship are watching us all the way from San Francisco in the USA, and I'm sure they're very proud listening to your story. So my next question will be, what is this project, what is this initiative that has made you win the Fazil Chinoy Fellowship? Just for 2 minutes, please. the initiative that has made me win this Fazil Chinoy fellowship is called the Tuwajali Wajane Initiative, and they particularly do a project called Songesha Mjane, meaning let's uplift the widow, a
uplifting the widow. In this particular project, I'll have the opportunity to show servant leadership in a greater height than before. Because before I had little resources to do servant leadership, but now Fazil Chinoy will enable me do servant leadership to the maximum. And I'll be training widows in entrepreneurship, donating in their revolving fund kits, do kitchen gardens for the widows, and do dawa for trauma healing. So that's they get religious counseling for trauma healing. This is also an opportunity to show that yes, women can. In the Kenyan scenario, in the Kenyan constitution and in the governance system, it has taken long for people to believe that women can. And through this servant leadership program, this is an opportunity for me to show that yes, women can. Thank you very much, Manasha. For all of us watching, you realize the position that has been given to widows is not a pleasant position. They are stigmatized, they are secluded, they are backbite, they suffer a lot of trauma and neglect. And Manasha has taken that journey upon herself to make sure she brings those widows and position a smile on their faces, and for them to believe that they, just like any other human being, they are able also to partake in their dreams and also to achieve their aspirations. Thank you very much, Manasha, and for that wonderful job, and may God bless you and wish you all the best. Nuri, what is this project that enabled you, after a rigorous process, for you to come out winner in the Fazil Chinoy Fellowship? What is this initiative? This initiative is called the Intellectual Literacy and Leadership Program. And it's a mentorship program. Basically, it's aimed at empowering, or rather building the capacity of underprivileged students in Kwale County to make sure that they have the capacity to compete for opportunities. I believe that for a long time, the region has been inadvertently ignored in some way through various issues of education. And through this, I've seen that a lot of students have failed, not only failing, but they have lost hope in academics because there are no resources, not only resources, but there's no motivation for them to want to keep moving on and pursue education. Now, for that reason, most of them end up finding motivation in other areas. And when I say other areas, it means that they're being exposed to vulnerabilities. And here, the most common one, drug abuse and also violence extremism. And most importantly, teenage pregnancy for the ladies. And for me, I cannot sit or rather watch that happen. And that is why the Intellectual Literacy and Leadership Program is coming in to make sure that those students have the opportunities so that they are developed academically, philosophically, and also ethically, and above all, intellectually. Thank you. Thank you very much. This is another platform where young people are not just taken as students, but as leaders who are being mentored and inspired to take their position, rightful position, actually for ethical mentorship, also for philosophical travel, and also for them to realize that it's not just about the mathematics, science, and geography, but there's a lot more that someone can get from education, and they can become big names out of inspiring great leadership of this country. Thank you very much, Nuri. Now, to Manasha, my last question before we go to the next level of sharing. What is this that you feel through Fazil Chinoy Fellowship you are going to achieve after either 3 years of programming, or maybe even if it is the first or the second year? What is it that you feel that you are going to achieve that Fazil Chinoy is going to give you this platform for? Restoring confidence and dignity among widows will be achieved through this Fazil Chinoy leadership. Creating public awareness
to the community on the existence of widows as people who need our help, as people who need our assistance will be achieved. Social, economic empowerment general of widows will be achieved through the kitchen gardening. Widows now won't be begging for food from other sources. They'll be depending on the kitchen gardens to feed the orphans and to feed their families. Widows through this program once again rely on Shylocks and money manipulating institutions to achieve funds for their business. They rely on the Fazil, Chinoy, Songesha Mjane revolving fund kit, which will be a baby, a product of this particular fellowship. Widows again won't suffer from trauma through the counseling that they will be getting through this particular initiative. Widows again won't be marginalized. They won't bother about what people are saying about them. They'll have that confidence. The stigma in them will be driven out of them through this particular initiative. This initiative is going to change the community. Initiative is going to show that yes, women can. Through my experience in community development work, I won't be working in isolation. Me as a person or me as an organization. I'll be reaching to the juries as we've been working before. For example, Mohammed is a great mate of mine, and where there is going to be a problem or where there's going to be a decision that needs some consultation, I'll always consult the juries. In this particular project, I'll work with the media. Through this project, I'll be able to reach other widows who are not the beneficiaries of the program right now. This particular initiative is going to paint a new face of women in the community, and yes, show that yes, women can lead. This project is going to change the mindset of the perception people have towards women, that we don't work hard, that we can't make it, that we can't change lives, that we are dependent on people, that women can't, that women are just there as flower girls serving the community. But it's going to change that perception and tell people that, and give the people a clear image and a clear picture that yes, women, when given the power, can empower others and can bring change in their community. This will be a true story of reference of a servant leader in the name of a woman. Thank you. Thank you very much. I think that deserves a standing ovation. Quite moving, quite inspirational, and I can see Carl and Shenaz, listening very keenly, and Carl has been clapping, meaning actually the substance that you have given is actually reaching their heart. And here, as the two jurors here in Kenya and Dr. Rafik will walk hand in hand with you, and the position that SambaSports has been given by this Fazil Chinoy Fellowship to monitor, to mentor, to coordinate, will make sure that we give you every support possible to make sure that that aspiration is achieved. Woman power. Thank you very much. Nuri, for 2 minutes, what is that you feel through the Fazil Chinoy Fellowship we are going to achieve in that initiative? Please. I want to begin with a dream that our founding fathers in Africa had. And here, most importantly, I'll quote Nelson Mandela. And the late Nelson Mandela mentioned that the only weapon that can change the world today is education. And I believe that Fazil Chinoy Fellowship is providing an opportunity for the young people in Kwale, in Kenya, and in Africa. An opportunity of which I regard it as a lifetime opportunity, and a lifetime opportunity of which it has its own lifetime. So it's worth it that I'm really catching it up while the lifetime still lies. Above all, I want to believe that opportunities come to those who are prepared for. And when I say this, is that a lot of opportunities here in Kwale have passed by the students
students and also the young people. And the only way to prepare them for those opportunities is by providing them quality education. To provide quality education, the intellectual literacy leadership program is going to help them build the capacity so that they are ready for those opportunities when they come. Thank you. Wonderful, wonderful. Thank you very much, Nuri, and thank you very much, Manasha, for that very philosophical presentation and belief in your dreams. And as a matter of fact, Nuri is flanked by his very good friend, lawyer Rashid Mwiza in the house. Maybe he's going to get an opportunity to say hi later. And Manasha is also flanked by one of the widows that she has brought in the house, just to hear the voice of those people who feel the warmth and those who feel the warmth of her work. So maybe I will allow the widow to say just one or two words, and then in Kiswahili, mama, nitakuita useme tu jambo moja ama mawili kuhusu ile kazi ambayo Manasha anafanya na nyinyi, alafu baadaye tuweze kumuita brother Mwiza asalimie tu, alafu tumuite mentor 001 atusikize remarks zake. Mama, tafadhali naomba usimame hapa, alafu uangalie kule kwenye zile kamera. Hata kama ni dakika moja tu mama, uweze kusalimia na useme ile furaha yako ya kuwa katika mahali kama hapa na ile kazi ambayo mnafanya na Manasha. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanafura Bakari kutoka Msambweni. Naam. Mimi ni mjane. Nashukuru sana kwa kupitia shirika la mama Manasha kwa kufungua maisha yetu, kwa sababu sisi tulikuwa na hofu kwenye miji yetu, ilikuwa hatujielewi, lakini kupitia na huu dada Manasha Bakari, shukuru sana tena kwa Mungu azidi kumfungua, azidi kumpa maisha marefu. Ongea kwa sauti kidogo. Baada ya shirika hili, sasa hivi mimi najisikia uhuru, kwa sababu nilikuwa ni mnyonge, lakini sasa hivi najua kujieleza na najua nikipata tatizo najua naenda wapi, na najua sasa hivi nikitoka mahali pabaya naenda wapi. Pia tutaonyeshwa kwenye chifu, ili hatuone ugopa kwenda kwa chifu, kwenda kwa dio. Sasa hivi nashukuru sana, alhamdulillah. Na sasa hivi alitufungulia biashara ndogo ndogo, tukajisikia vizuri, na mambo ya bustani ya mboga tulipanda, twashukuru. Hata sasa hivi tupata chakula, hatupati shida kujiendeleza na maisha ya mboga. Na tunamshukuru sana kwa maeneo haya tulileta hapa, kwa sababu nilikuwa mnyonge, lakini sasa hii tulitoka zile hofu na tuendelea vizuri, na tunamshukuru. Na biashara ndogo ndogo mpaka sasa hii twachangiana, kusaidiana. Tunashukuru sana.
Partnership and Fazil Chinoy and also the fellows and SambaSports and Fazil Chinoy as donors. So National Wizard was very gracious. He did that job for almost 2 months now, back and forth, and today we are here celebrating this fruit, and part of which has been deserved. National Wizard just wanted to say hi, and then we allow mentors to come and give us a dance. Please come and do it from here. This is where you can be visible. Thank you very much, Mr. Mashausa. I'm very happy to be here today because of my brother Amani and my sister Mihako. It's very important to note that I have known Amani since 2017, and he always carried this dream that he wanted to be a project to do intellectual literacy and leadership. So he is a very ambitious young man, as I have known him for the short period. It can't be 4 years, but I still feel that short. God willing, we'll keep knowing each other. And Madam Manasha, I really like her idea, and it was a pleasure for me as a lawyer in this situation to have to go through their programs, what they intend to do for the community, and see that they really have a desire to make an impact in their communities. So for me, it is an inspiration, and also it is a moment to be proud of, because I see young people who are ready to make an impact into their communities and to give their best to the community and to the organization. With those few words, I'd like to say thank you for this opportunity. God bless you. Thank you very much, brother Giza, a young advocate who is also a mediator. He believes in dispute resolution and what we call alternative dispute resolution, so that we don't have to fight every case in the corridors of court of law, but we can resolve some of these issues within our homestead with the help of mediators. Thank you very much. Without much ado, I would like to welcome our brother, mentor. He's not just a mentor of young people, he's also a mentor at SambaSports. He is working with us, he is linking us to networks, and we believe that standing with him, we will be able to achieve the aspirations of SambaSports and also the Fazil Chinoy Fellowship. So, Brother Mahmoud Noor, welcome and give us your short remarks, please. Yeah, thank you, my brother Machausa. First, I'll start by thanking the donors for making this happen, Fazil Chinoy Fellowship, and the rest of the team that has made this possible. We don't take it for granted. It's actually something that will transform lives. It will make a difference in the communities that we live in. So you might see that it is something small from your end, but down here, we know it is something that will make a huge difference. And I also want to thank SambaSports, because SambaSports are actually at the center of all this. They are the ones who are connecting all of us. They are the ones who are connecting the donors from the other side of the world, together with Monasha here and my I will call him my son. I hope he qualifies there. Nouri, Amani Nouri. And I think I only want to emphasize on one thing. In the coast, we have a lot of young people who have set up organizations that are making a huge difference in the society. They have filled a gap of that has been left probably by leadership in this country, where you find people who are supposed to do certain things in authority have not been able to do that, and then you find young people have come in and they're actually doing this. But unfortunately, you'll find these young people who are working very hard to make a difference. They struggle, they are changing lives down there, but when they are heading back home, they do not even know how they will pay their rent. And I think if there's something that I like about the fellowship itself, apart from mentoring, is supporting these people who allow them to concentrate with what they do best, and that is making a difference in the community. Because we need to encourage, majority of them, by the way, are young people. We need to encourage them to continue
working for their communities, because I normally remind them that a majority of us, we only have one passport. We do not have citizenship of two countries. So we are here in Kwale to stay. We are in Kenya to stay. So we have to make things work in Kenya. And we cannot be blaming government, we cannot be blaming leadership. We need to take charge and make a difference. Because if we don't do that, it is our sisters, it is our daughters, it is the next generation that will suffer. I like, most of the time, when I get an opportunity, in fact, at times I apologize to the younger people, because we were handed over a country that was far much better. Unfortunately, we are giving them a country that is struggling, a country that there is high levels of insecurity, there is high level of unemployment. There are so many issues. When I start mentioning them here, I think we'll have not been pushed back by all these problems. Instead, they've taken it upon themselves to make a difference. So I really appreciate the young people, in fact, the lawyer, Nuri, and Manasha, and the rest of the team here. In fact, in the room, I think I'm the only old one here. So it means this country is very youthful. 75% of Kenyans are actually below 35 years. So it is the young people who will transform this country. We ask you, take the mantle, move forward, and we will mentor, we will guide you. Without taking much time, I know we have people from, I believe, all other parts of the world. We are glad that the global village has been made possible by technology, internet. So let us continue getting benefits from all of you, because I see the team that is there. These are scholars, some of them are very experienced, very senior and respected citizens. Please let us learn from you without necessarily us coming all the way there. Because I think we also need to change the notion that we must come to the West. Actually, we can make it here. We have the internet, we will make it will be possible for most of you to train us or to give us whatever, to guide us while we are here, so that we make our country and Kwale County a place that everybody will enjoy. Asante sana, and I hope we will continue being part of this, and we will also offer our time and whatever networks that we have to support what Monasha and Nuri are doing. Asante sana. Thank you very much. Thank you very much, Mentor 001, Brother Mahmoud Noor. And please keep coming. Sometimes don't wait for an invitation, just knock and come, because we can't get tired of the amusement, the excitement, and the enthusiasm that you bring to SambaSports. Now it's the time to hear from the horse's mouth, from the Fazil Chinoy. Shehnaz Fazil she has recorded a 2.5 minutes speech. We are going to play it, but if by any chance that Carl may want to add a word or two, we are going to allow you, Carl, isn't it? So we are going to play, and then we are going to ask Carl if he wants to add anything. I wanted to make my father, do I start there? Okay. My father, Fazil Chinoy, was a quiet and humble man, the essential servant leader, respectful and totally duty-driven. His kind of leadership was always undervalued. I wanted to make sure this didn't happen with him. I thought he was an important role model. People needed to know his story. So I came up with the idea of this fellowship. I want this fellowship to represent who my father was and the kind of service he provided. When I wanted my cousin Ibu, my old friend Rafiq, and my wonderful new friend Muhammad and Siti began turning this vision into a reality, for which I cannot thank them enough. I told them this is who I am,
I want to steer this program for my father. The fellow must be prepared to work as part of a team. The importance of the fellowship is that it isn't a one-time project. It's a mission that lasts. I urge them to think about potential fellows entering into this kind of commitment. Focus on this young person. Focus on this young person. Imagine how they might grow if they had support for 3 years, if they were connected to golden networks. We're looking for leaders who are very committed, not because they want the support, but because they care about it. Ask, should I start here? Yes. Ask, okay. Ask, most importantly, does the person have the dedication to overcome the obstacles and challenges they're certainly going to run into? I thought I was giving them a tough assignment. 2 fellows we have selected. You're going to see that the human... Oh, did I? Okay. Okay. Today you're going to meet the first 2 fellows we have selected. You're going to see that the human talent pool of the Kawani Coast made our job far easier than I could ever have imagined. Please meet and come to know the first 2 Fazil Chinoy fellows. I hope there will be many more. That was it. Wow. Can I go to That was a wonderful speech, Shenaz, and everyone here is clapping. And what a time of wisdom. And Carl, would you like maybe to say 1 or 2? Well, the only thing that I want to say is, and I've watched a fair number of projects, large and small, come along. But with their something together. This idea was to look at the inspiration. She reached out to me and recruited several students Mohammed City. And I have never seen a project where best watching over work with it. We did not have a single pump in the road, and from April until August, it went from an idea to a reality. And if the future of this project is as blessed as it was before, it will make an amazing difference. And I really do want to say that the person who inspired it and led it, for something she's been talking about wanting to do something for her father, and their 2 fathers say, as wonderful as this, their fathers. So that's my opening message. Thank you very much. Wow, as always, Carl, very concise, very wise. I think we enjoy your presence here, even as you are far away out there, because every day we get what you feel through our emails and WhatsApp and calls. So thank you very much for this gift of the fellowship, and we commit all our passion and sacrifice to make sure it works out and it becomes the beginning of a long, long journey proceeding 20 years and above. So Shenaz, your dream is valid in the fellows that we have been able to bring on board, and the many fellows that hopefully we are able to bring in the years to come. Thank you very much, and may God bless you. Without much ado, I would like to bring again Brother Mahmoud Noor, Mentors Rosal 1, to, before we cut the cake, to gift laptops to the fellows. So we start with Nouri. He's getting a machine so that he doesn't say he can't write reports. Please, Nouri. Yes, so that's the mother of all the work that's going to happen. We are also going to gift Manasha with a computer to make sure her work of empowering widows
is not blockaded by anything. Just a minute, wait. Thank you so much. Thank you very much. And Brother Mahmoud, it's time now to cut the cake. I would request that we give space. Brother Mahmoud, maybe you can come through this line. How will they share the cake on that? I am going to tilt the computer so that Carl, you are able to see the cake that is being cut, and also wallow in the taste of it. Although we are not going to give you a piece, but we hope you will bless us as we partake of it. So Carl, can you see where the cake is being cut? We start with the cake. You see. Jonas is being shy. She's being shy. So we start with the tape or the cake? The tape first, and then the cake. Just hold on. Hold on. One more piece. Aha, okay. So that you press it. Here we go. You can see? You can see. Yeah. Carl, can you see the tape being cut? We can see. We can. Aha, you can see. Maybe you can bring the cake closer here on this table After we finish. after you finish cutting the tape. Thank you very much. Can we hear ululations? Thank you very much. Now we can bring over the cake so that it is cut in broad daylight where everyone is watching. Thank you. This is really cute. And the cake is written Fazil Chinoy Fellowship. Can you see the name? Yes, we can. That's wonderful. Yeah, only that we won't give you a piece. I've been eating fruits a lot in our meetings, but today we are eating a cake. Okay, so Fazil Chinoy Fellowship is officially launched. Wow. Maybe a piece that can be given to mentor and then to the two fellows. This is the cake of fellowship. So we want to see how sweet it is and how is it going to be in the next few years. Wacha nianze na tualishe hao mwanzo. Aha. Wale wametuletea. These are feasting with a fake. You can take. Kata. Wenda kwa nusu nisipoteze. Okay. Manasha is cake shy. There we go. Thank you very much. Now, Odabina wants to do the favor. Wow. Thank you very much. I think
I think yes. Tule keki bana. Brother, tule keki. My husband is out. Kuja brother tule keki. Mama. Asha meza Benefit of doubt. Ingine. Bado anatafuna. Symbolically. Yes. Someone wants to. The husband to Manasha also wants to eat a cake. The wife will do the honors. Yes, okay, the wife will do the honors. Carl, can you see? You have served a family, not just Manasha. The man behind the success. The primary support system. The primary support system. Wow, that's lovely, wonderful. Take two. Keke yenyewe imekataa. Wow. I think Carl, apart from supporting the widows, we are also supporting the bonding of a family here. Thank you very much, Brother Yusuf Jogwe. And I think if you allow me, we will officially now close the launch. It has been a moment, and it's about time now to let the media do the interviews. Carl, as you can see in the room, we have a battery of journalists who are eagerly waiting to interview the fellows. So if you allow us, kindly let us move on with the other preparations. We are going to position the camera in a way that you are going to be able to watch where the interviews are going to take place. The interviews are going to take place here, so you are going to watch as they do their stuff. Thank you very much, and God bless you. Fazil Chinoy Fellowship is officially open. Hurrah, and it's a beautiful day. So we can do the interviews here. So Carl, you can be standby and you can watch the interviews. You may not hear everything, but just watch as the interview unfolds. Radio guys were going to Okay. There are other radio journalists also coming in, so you will be seeing a lot of us. Damina, you can take care of the cake now. I can take care of it myself. Yes, please. I can also have You come Hi. Mr. Fazil. You remember Damina? Media team leader who has brought all these journalists here. The cake is so sweet. That's like the fellowship. Thank you so much. Okay, Nuri. Hii ngoja ni keki nikaiweke mahali pema peponi. Mimi unaiweka nini flag? Ama mkola hivi. Mimi unaletea flag hapa. Tunaweka mic hapa mnafikia hivi. Anauliza tunaweka
Tunaweka mic. Ama wataka watumie sauti. Watu wa radio watakosa sauti. Haya, toa uje nayo bwana. Tutumie hizi. Toa cable uje nayo. Tutatumia baadaye. Wageni hakuna vitu. Shika Dunga. Sasa, for the purposes of recording, kuweka records ndani anza kanisa lako na ni kwa nini ulianzisha mradi huu ambao sasa unapata ufadhili kutoka Marekani? Mimi naitwa Mwanasha Gaserego. Mic test. Iko. Mic. Yes. Naitwa Mwanasha Gaserego kutoka hapa Kwale, na mimi ni mwanzilishi wa shirika hili la Tuwajali Wajane Kwale. Na shirika langu la Tuwajali Wajane Kwale liko katika huu mradi wa Fazil Chinoy Fellowship ambao unafanywa pamoja na SambaSports Youth Agenda, na lengo zaidi ni kuboresha huduma pale kwa jamii. Na nilianza shirika hili baada ya kuona kwamba dhulma dhidi ya wajane zilikuwa zimezidi katika jamii yangu mahali napoishi hapa Kwale, sana sana katika eneo lile la Msambweni. Kwa hivyo nikaona kuna haja sasa ya kuondoa hizo dhulma za jamii kwa mbinu ya kuleta wajane pamoja, kuwaelimisha kujua haki zao, kuanzishia biashara ndogo ndogo. Unaposema dhulma unamaanisha visa ambavyo vinawafika wajane baada ya kufiliwa na wapendwa wao. Hali kawaida inakuwa kama mume yuko mzima katika hii jamii yetu, mambo pia yanakuwa shwari, lakini baada ya kufa kwa mume ndio pale wale watu ambao wanaishi nao kila siku wanageuka kuwa wanyama. Na miongoni mwa wale wajane na wafanya nao kazi, wengi wao wamepitia dhuluma hizi: kupokonywa hati miliki za ardhi, kupokonywa vyombo vya nyumbani, kupokonywa hata ile death notification. Wakati mtu anakufa kuna ile karatasi ambayo chifu anaandika, ama hospitali pia inaandikwa. Hiyo karatasi huwa ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kutengeza stakabadhi muhimu kama vile vitambulisho, birth certificate, ambavyo vitawezesha maisha ya wale mayatima kuishi vizuri. Bila hiyo yamaanisha wewe si mjane na wewe si yatima, hujafiliwa. Hiyo death notification sasa huwa zinachukuliwa zile, na zikichukuliwa kama vile mjane sasa anakuwa yeye si yule mtu ambaye alikuwa akiishi kila siku, anaishi maisha mengine. Shughulikia wanawake wangapi kama wajane? Kwa sasa niko na wajane 201 ambao moja kwa moja wananufaika na mradi wangu, lakini kuna wajane wengine 690 ambao bado siko nao moja kwa moja katika mradi, lakini ni direct beneficiaries. Sasa ujio wa Fazil Chinoy na maana gani? Nitaweza kufikia wajane wengi zaidi na kuboresha zile biashara zao ambazo nilikuwa nimezianza kupitia hii Fazil Chinoy Fellowship. Nimeanzisha mradi ambao unaitwa Songesha Mjane. Kumsongesha katika biashara yake, kutakuwa na revolving fund kits pale internal ambao mjane ataweza kukopa na kufanya shughuli zake bila kuregesha, bila kuteswa na benki, bila kuteswa na huduma zingine za kifedha. Pili, mjane ataweza kuwa na bustani za mboga kuboresha afya yake. Afya ya mjane ni muhimu sana, na katika Tuwajali Wajane tunajali afya ya wajane. Kwa hivyo ataweza kupanda mboga tofauti tofauti.
katika makundi yao na anaweza kuvuna pale na kutumia katika nyumbani, ili ile shilingi 20 ambayo ananunua mboga afanye jambo lingine badala ya kwenda kununua mboga. 3, katika zile dawa initiative tunafanya counseling ili kumjenga ili kuleta kwamba huyu mjane awe akili yake iko sawa sawa, kuondoa mental illness. Kwa hivyo tunafanya religious counseling. Kwa hivyo hizi dawa tutakuwa tunafanya kwa wingi zaidi kuliko pale mwanzo. Kwa hivyo Fazil Chinoy, katika huu mradi wa Fazil Chinoy hatuanzi yale ambayo tulikuwa tunafanya, lakini itatusaidia kuboresha na kufikia wengi zaidi kuliko pale mwanzo. Bado huyu kijana another friend Mkoto itajikujua pia hii fellowship labda ni grants napata, and kama ni wajana wanapata hizi pesa za biashara, you call it a revolving fund, right? So ni pesa wanachukua alafu wanarudisha isaidia mtu mwingine. Nitawezeshwa kuhudumia wajane zaidi. Nafikiri mwezeshaji nambari 1 yuko hapa ataelezea zaidi. Nitawezeshwa ili kuweza kuboresha huduma kwa wajane. Kwa hivyo mimi mwenyewe nimechagua kuona, kwa sababu ya vile awali nilivyokuwa nikifanya kazi na wajane, kwamba nimepatia priority kwa sababu nishajua shida zao, nimepatia kipaumbele ile mikopo revolving fund. Kwa hivyo itakuwa ni pesa pale ambayo itawekwa katika account yao na wao wenyewe watakuwa wanakopa sasa hiyo pesa iko 30,000. Kwa hivyo kupitia hii tutaweza kuboresha zaidi na kuongeza kiwango. Alafu pia kitchen gardens zimekuwa, lakini sustainability hakuna kwa sababu hakukuwa na uwezo wa kuweza kusustain. Lakini kwa sasa, kwa mfano pale mwanzo tulikuwa tukifanya hakuna kinga yoyote, kwa hivyo mbuzi anaweza kuja akala. Lakini saa hii tutaweza kutengeza fence vizuri, tuweke fence vizuri na mboga ziwe zinaota pale ndani. Watu wakija wanavuna mahali ambapo ni salama, kunyunyizia maji inafanywa pale. Hapo awali wajane walikuwa mara moja ni waite kuwafanyia counseling ama ile need based, kwamba kama anahitaji hiyo huduma ndio nitaweza kumfanyia, lakini kwa sasa wanaweza kupata hiyo huduma hii kwa wingi. Hapo awali nilikuwa nategemea cyber cafe kufanya chapisha stakabadhi za wajane, ama ningemfukoni tena nakwambia kuna death certificate nataka na mali fulani, nimemtuma pengine kwa ofisi ya watoto, anakuambia basi kule naomba apeleke photocopy. Itabidi mimi nifanye nini? Nitafute pesa nifanye photocopy, lakini sasa machine itakuwa niko nayo, kwa hivyo nitaboresha zile nyuma. Ndipo sana nasema niliweza kupewa kipaumbele kwa sababu katika hii, na sababu moja ambayo niliambiwa ni kwamba nilikuwa kuna kazi tayari nishaanza ambayo inaonekana. Kwa hivyo muhimu ilikuwa ni kuboresha ile kazi ili ifanyike kwa wingi, na mimi ningependa kuhakikishia wale wote ambao waliniamini katika hili kwamba sitarudi nyuma na kwanza ama useme sitawavunja moyo, lakini nitahakikisha kwamba ile kazi ambayo nilipanga kufanya nitafanya hiyo kazi. Wajisikiaje wewe kama mmoja tu wa wale ambao bado? Nimefurahi sana, nimependa sana nionyeshe talanta yangu katika uongozi na kwamba wanawake wanaweza, lakini sikuwa na rasilimali za kufanya hivyo. Sasa kupitia hii sasa nitaweza kuonyesha kwamba wanawake kweli wanaweza, wakati wanawezeshwa wanaweza kufanya mabadiliko katika jamii. Na pia mimi nasema ni ibada, kufanya hii ni ibada kwa sababu tumeumbwa kufanya kuhudumia. Kama wewe hudumii huishi. Kwa hivyo mimi nataka kuishi kupitia huu mradi, nitakuwa naishi kwa sababu nafanya huduma katika jamii. Na vile vile ukiangalia wale watu ambao unafanya nao kazi sana ni wajane. Hawa hakuna mtu ambaye anawashughulikia. Ndio maana mimi nikaamua wakati huo sana kuna haja ya kushughulikia watu kama hawa. Kwa hivyo wakati mama ile ameanza kujisikia kwamba isingekuwa SambaSports kuleta Fazil Chinoy Mwanasha kuwa katika mmoja wa wale ambao watashiriki katika huu mradi wa Fazil Chinoy, sisi tungekuwa wapi kama wajane? Na zaidi nikuatia moyo kwa sababu kundi ambalo nafanya kazi nalo wengi wao hawajapita kwa sababu ya mazingira ambayo yalikuwa hapo mwanzo, hawakupata nafasi ya kupata elimu. Lakini kupitia huu mradi pia kuwa katika dawa na kujua kuhusiana na haki zao itakuwa ni nafasi moja wapo ya wao kusoma kiutu zima, kwa sababu hapo mwanzo watu walikuwa wanakuja
na aya za Qur'an. Wanasema isema wewe hauna haki ya kupata urithi, lakini wewe mwenyewe ukiangalia hiyo aya vizuri, ukiisoma vizuri, ni kwamba huyu mtu ameibadilisha ili kumkandamiza huyu. Kwa hivyo kina mama atakuwa anajua sasa hatodhulumiwa tena. Nuri, utajitambulisha, utaambia shirika lako na nasikiaje kuhusiana na hii fellowship na itabadilisha vipi maisha ya vijana wale ambao wanahudumia? Mimi naitwa Amani Nuri na mimi ni mmoja kati ya waasisi wa shirika Organization for Creative Leadership. Ni shirika ambalo linaangazia sana masuala ya haki na vile vile utatanuzi wa mizozo mbali na koti ambao Waingereza wanaita alternative dispute resolution. Lakini kingine ambacho pia tunakiangalia ni masuala ya elimu, kuhakikisha kwamba jamii yetu wanapata elimu ambayo ni bora zaidi. Na kiambacho kimenifanya mpaka Fazil Chinoy wanione na kusema Nuri unafaa kupata hii fellowship ni hii program inaitwa Intellectual Literacy and Leadership Program. Na Intellectual Literacy and Leadership Program ni program ambayo mimi nasema ni mentorship ambayo inajaribu kuwapatia wanafunzi uwezo na kuhakikisha kwamba wapo tayari kwa zile nafasi ambazo zitajitokeza katika maisha yao. Kwa sababu kikubwa ambacho naamini mimi ni kwamba nafasi zinakuja kwa wale ambao wapo tayari kwazo. Kwa hiyo ikiwa mtu hana tayari wote hizo nafasi, ina maana nafasi itakuja na itampita. Naam. Kama kabla ya kupata labda ufadhili huu wa Fazil Chinoy, ulikuwa unahudumia wangapi na labda sasa hivi utafikia vijana wangapi zaidi? Kabla ya mradi nilikuwa niko na shule 3 na ambapo kila shule ilikuwa na takriban wanafunzi 40 hadi 50. Kwa hiyo tukiangalia maximum kabisa ni wanafunzi 150. Lakini fellowship inaniwezesha kufikia wanafunzi zaidi ambapo namba ita double kutoka kwa 150 hadi 300. Kwa hiyo hii ina maana kwamba wanafunzi zaidi watafikiwa, na mbali na kwamba watafikiwa zaidi, lakini Intellectual Literacy and Leadership Program imejaribu kutafuta partnerships na asasi tofauti, mfano African Leadership Academy ambayo ipo South Africa, na hiyo inapatia zile scholarship opportunities kwa wanafunzi ambao wanaenda kule kufanya 2-year diploma program, na maisha yao yatabadilika baada ya hapo. Katika zile Ivy League universities zinazozijua ulimwenguni, entry ipo direct. Na kingine ni kuwapatia mentorship, kuhakikisha kwamba nao wanapitia katika zile nyanja ambazo nimepitia mimi, pengine zaidi. Mimi ni mmoja kati ya wale ambao walifaidika na program ya US Department of State inaitwa Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program, ambayo inahusisha sana wanafunzi wa shule ya upili. Na laiti nisingepata ile program, basi nisingekuwa hapa leo. Na naamini kwamba kuna wengine wanafunzi kutoka pale ambao wanastahili kupata zile hiyo opportunity, lakini kwa sababu hakuna ambacho kinawawezesha kufikia ama kuwa tayari kwa hiyo program, na mimi nasema intellectual literacy itawezesha wanafunzi kupata hiyo scholarship. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba Fazil Chinoy Fellowship itanisaidia kufikia wanafunzi wengi, na sio kuwafikia tu, lakini pia kuwafungulia milango ya baraka na vile vile na mafanikio ya mbeleni. Shukrani sana. Dalila nyosha mkono kidogo na kuona unaangaika tukimpatia bwana nani nafasi. Naam. Wacha nyosha mkono. Okay. Umeona? Twende tushikishe chini. Hapo sana. Mimi sijui cha kusema. Mimi nataka kusikia nini? Contribution zako. Wewe ndio Samba. Wewe umesimamia SambaSports na sasa hii inakuja ikiwa chini ya SambaSports. Inamaanisha nini? Inamaanisha nini kwa hii organization na wakazi wa eneo hili hasa sana wale vijana na wajane wamefaidika? Naam. Okay. Shukran sana. Kwa majina naitwa Mohamed Ali Mwachausa na mimi ni mshirikishi wa shirika la SambaSports Youth Agenda. Leo ni siku ya Fazil Chinoy Fellowship na ningependa zaidi kuzamia hilo kuliko SambaSports. Fazil Chinoy Fellowship ni mradi ambao kwamba unapania kujenga uwezo vijana hapa Kwale ambao wanafanya shughuli za kujenga taifa na shughuli za kuinua wanajamii wengine, ikiwemo
Mwanaasha ambaye kwamba anafanya kazi kuenua wajane, Nuri ambaye kwamba anafanya kazi kufanyia mentorship watoto shuleni, wanafunzi, na pia kuna fellows wengine ambao hivi karibuni tutakuja kuwaeleza kwenu, ambao kwamba wengine ni wakwasi wa uchoraji, wanataka kufundisha vijana ambao kwamba hawana tajriba ya uchoraji lakini wapate ujuzi wa uchoraji kama njia ya kupata mkate. Tuko na fellow mwingine ambaye kwamba anashughulikia masuala ya watoto na sanaa, kuangalia talent za watoto pale chini chekechea na kuweza kutembea nao mpaka washamirishe zile talanta zao, na pia kuwaunganisha na majedwali ama majukwaa ya wale ambao kwamba wako tayari kufanya kazi na wao. Vile vile tuko na kijana ambaye ni mvuvi kule Munje, lakini amependa sana tajriba ya kutengeneza filamu, na pia yeye Mungu akipenda tunaenda kumpatia opportunity ya kuweza kushamirisha hilo lengo lake. Kwa hivyo Fazil Chinoy inapoingia, kwanza inatafuta vijana ambao kwamba wana mambo ambayo kwamba anafanya pale nyanjani yanayoonekana na ambayo yanagusa jamii vizuri, ama yale ambayo kwamba yako na impact ama yako na transformation, na baadaye wanapokuwa wamesajiliwa na kufikia kwamba wanapewa nafasi kama fellow, kila ambacho tunakifanya kama Fazil Chinoy Fellowship ni kwamba tunaenda kuwapatia mbadala kama mshahara. Mfano yeye amekuwa akihangaika kama Mwanaasha, anahangaika kushughulikia wajane, lakini kama nyumbani hakuna mkate, inamaanisha mpaka akatafute mkate nyumbani kwanza, alafu ndipo aweze kuja kushughulikia wajane. Lakini kitu kinachofanywa na Fazil Chinoy Fellowship ni kuhakikisha kwamba shughuli ya mkate na uniform za watoto wake na karo imeshughulikiwa. Tuseme kitamathali itakuwa kama ni mshahara, na si mshahara mdogo, ni mshahara mzuri wa kwamba atakuwa hana wasiwasi pale nyumbani. Ndio shughuli zake zote na nguvu zake azishughulikie katika kufanya ule mradi. Kwa hivyo hiyo ndio Fazil Chinoy Fellowship inavyokuja. Na mimi binafsi ni jura, ama mimi naweza ambiwa kama ni judge ambaye kwamba nimehusika katika kutafuta wale nominees, na vile vile niko na mwenzangu Daktari City. Mimi na yeye ndio jura za kwamba tumeweza kuwa identified hapa, tukifanya pamoja na Dr. Rafik Keshavji ambaye kwamba pia yeye ni mkwasi wa masuala ya jamii. Ni citizen wa South Africa lakini ameishi Kenya sana, na amekuwa akifanya kazi University of San Francisco, Harvard na kwingine. Kwa hivyo yeye analeta ile kwamba anataka kusaidia jamii ya Kwale, na kupitia kwake ndio tukapata wafadhili wa Fazil Chinoy Fellowship kuweza kuenua vijana kwamba wanafanya mambo mazuri hapa. SambaSport inaingia vipi ili tuweze kuhakikisha kwamba Fazil Chinoy imekita mizizi Kwale? Ilikuwa lazima ipate mshirika ambaye kwamba anaweza kuongoza siku kwa siku. Manake wao wafadhili wako Amerika. Je, wataongoza vipi Fazil Chinoy wakiwa Amerika na hiyo shughuli zinafanyika hapa Kenya ama hapa Kwale? Kwa hivyo ndio pale ambapo SambaSport inakuja. Sisi tunakuwa tunaenda kushikilia zile fedha ambazo kwamba zinaletwa ili kuweza kusaidia hii fellowship, na katika zile fedha kwanza ni kuwalipa mishahara ya kila mwezi ili waweze kushughulikia zile shughuli zao. Cha pili, tunaenda kuwasaidia kuwajenga uwezo mashirika yao. Kama shirika lao liko halina systems za kuweza kutembea peke yake, tunaenda kuwapatia training ama capacity building, kuhakikisha kwamba baada ya miaka mitatu itakuwa mashirika yao yanaweza kusimama kidete peke yao bila kushikwa na mtu mwingine, waweze kupata ufadhili wa watu wengine. Vile vile tunaenda kuwasaidia katika networking tukiwa hapa Kenya na hata kule Marekani. Tunahakikisha kwamba kupitia kwa kazi zao nzuri tunaziweka kwenye video na maripoti, ili kwamba wale wenzetu ambao wako Marekani kule jurazi wengine wanasambaza kazi zao ili zipate wengine ambao kwamba atapendezwa na kazi zile, waweze kuwapiga jeki pia. Vile vile tutakuwa tunawasaidia katika upande wa documentation, visibility, ili kwamba kazi zao zionekane kwa upana na urefu, ili kwamba ziweze kupata support. Chingine ambacho tunaenda kuwasaidia ni ile tunakuwa na mikutano nao kila mwezi, ili kwamba tuwaulize, je, mmefikia wapi? Na kama kuna changamoto basi tuingie pale kati tuweze kuzitatua. Vile vile tunaenda kuwafanyia ile inaitwa technical support. Endapo kuna mtu anaweza kuwajenga kama mashirika na yuko Kisumu na wao wasingekuwa na uwezo wa kumleta aweze kuwapatia training, kupitia kwa Fazil Chinoy Fellowship tutawaleta wale ili waweze kuwajenga uwezo, na kisha kwamba katika hiyo muda wa miaka mitatu itakuwa kwamba wamejenga mashirika ambayo kwamba yanaweza kujisimamia yenyewe, na tukiwa graduate baada ya miaka mitatu itakuwa wamepata ufadhili zaidi na wamepata ufanisi zaidi na wamejengeka zaidi kama mashirika. Kwa hivyo hiyo ndio Fazil Chinoy Fellowship. Shukrani. Hakuna maswali.
Mtauliza ni how much money? Kwa sababu sisi kama shirika kama jurors hatuna wasiwasi kusema ni fedha kiasi gani, lakini zile fedha ambazo tunaenda kumpatia mtu kama mshahara wake sidhani kama ni jambo ambalo tunaweza kuliweka hadharani. Lakini katika zile fedha ambazo tunaenda kuzianzia kama fellowship, kumbuka kwamba tunaanza na fellows 2 sasa hivi, lakini tunapania kuwa na fellows 5 kabla mwaka uishe. Kwa hivyo kile kiwango cha fedha kinaenda kuanzia milioni 5 sasa hivi kwa mwaka mpaka milioni 12 kwa mwaka, na hizo fedha zote zitakuwa karibu zaidi ya nusu zinaendea katika mishahara, lakini zile zingine za kuwasaidia katika kuwajenga uwezo wa mashirika yao. Thank you. Haya, asanteni waandishi kwa kuja.